We will start the pray first for Tikkunei Zohar. ריבון העולמים ואדוני אדונים אב הרחמים והסליחות מיידים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו וקדושה ושתך תורתה אשתך אביה שקרבתנו לתורתך ולעבודות העבודות הקודש דעת הלוחד ובסודות תורתך הקדושה מענו מחיינו מה שעשית עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו מפלים לתחתונים לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ואבותינו ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך כן יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו כונן את לבבינו לרתך ולאהבתך לתקשיב אזנינו אוזניך לדברנו אלו ותפתח לנו לבבינו הערל בסודות תורתך ולמודנו זה נחת רוח פלקת כיסא כבודיך כרך ניחוח תציל לנו אור מקור נשמתנו בכל בחילתנו של זאת ושיתנוצצו נצרות עבדיך הקדושים אשר לדע גילית דבריך האלה בעולם זכותם זכות אבותם זכות תורתם ותמונתם וקדושתם מאוד לנו לבן כאשר דברים אלה וזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים כמר נעים זמירות ישראל גן לעיניי והביט על נפלאות תורתך, כי אדוני ייתן חוכמה בפיו ודעת ונאמר לי רצון ורפי, ויגון לפניך אדוני צורך וגואלי. Shalom to everybody. We continue here. We're back in United States of America, so we can continue with our studio. Here in Hancock Park, we are in verse Kavav from Ma'alot HaSulam, Admor of Brandwein, and from Dfus Yashan, Daf Lamed Chet Amud Bet. תיקון 19. Alright, יוד היא מידה דספה, ומידה דכל עינה ועינה בעיגולה, ומידה דפן ופן דאנפים ומידה דקמצתים. יוד, the letter יוד, is the נקודה. When you look at the letter יוד, it's נקודה, it's a dot. And that's why, if you understand, if you know, the sofer, the person who sofers them, the person who write Torah, or tefillin, or mezuzot, the Yud is the way that they start the letter. The way they start the letter is the letter Yud. The letter Yud is like nekuda, it's a dot. נקודה בעיגול, היא מידת שכל טיפה, it's a drop, דהיינו שכל שורש, it's the roots, ומידת העיגול בכל עין ועין. Description is like the lines around the eyes, or the line around the color of the eyes. ומידת שכל פן ופן, and it's the midah, the measurement of every side of a face, because panim is two sides of the face. Fan or fen is the one side of the face. So midah, the measurement of everything, and again, try to avoid physical description as much as you can. Panim. But what is the fan? What is the side of the face? Trin tapuchin kadishin. We call those area tapuchin kadishin, holy apple, because this look like apple, again, not physically. Umida shel kamatzatum. So when we talk about the letter Yud, it's like keter, in a way, even it's chokhmah. What is in keter? What is the nikud on keter? When you do nikud on keter, it's kamatz. We know we have 10 different nikudon. And kamatz is keter. Why davka kamatz? We studied 1,000 times, as Admor Brandwein tell us. It's kometz. Kometz meaning likmotz, to close. There's no continuation. כי כל המדדות של חוכמה וחסדים שבראש, all the measurement and the description of light of mercy and light of wisdom in the head, and בעיגול, we talk about עיגול. מה זה עיגול? What is עיגול? What is circle? What is the consciousness of circle? What is the idea of circle? הוא סוד יוד, secret of יוד, שפירושו שמאיר רק ממטה למעלה. Meaning it's only shine from below to above, not from above to below. If that's so, אין התפשטות ממנו לתחתונים, then there is no influence, there is no continuation to the lower. כי כל ראש אינו מאיר רק לגופו עצמו, because every head is not shining only to what belongs to him. What belongs to the head? The body. Because when you want to build the body, there is אור חוזר היורד, as we study from the Admor Ashlag. So Admor Brandwein explained to us, אור חוזר היורד, building the guf that relate to that head, the body that relate to that head. So what does that mean? הארת וו, היא בריבוע. The light coming from וו is ריבוע. ריבוע means square. Of course, when you use the word circle, it doesn't really mean circle, and when you use the word square, it doesn't really mean square. והוא סוד מדידות. That's the way you measure. What does measure mean? מידה. החוכמה והחסדים, what create מידה? What create measurement? The receiver create measurement, because the giver is endless. But the receiver, that's what make a difference. שבגוף,
המתפשט ממעלה למטה. What makes the difference between the Yud and the Vav? They look the same. Because the Vav is making sure that the light is going to the body. Where is the body start? In the Vav. Because we know Yud K is in the head. From Vav and down, or Dat and down, is the body. להאיר לתחתונים עמנו. So it can shine to the lower. כ"ז. וכשהקמץ נפתח, when the קמץ, which we related to Yud, which we related to Keter, open up. מה זה open up? Because I said before, the word קמץ means לקמוץ, to close. להאיר בגוף שלו, to shine in his own body, because you cannot say that the קמץ נפתח להאיר בכל הגופות. Because we said the light is only go from below to above, when we talk about the Yud. But when let's say the system of Keter, as within that body too, so the body of the system of Keter need to be built up. How do you build it? By putting light into it. הוא נפתח בחמש אצבעות. So you have to open it with 5 fingers. Again, you can relate to it physically, which makes sense too, but try to stay on spirituality. היינו קומה שלמה של חגת נע. Meaning it's all קומה, it's all levels of חסד גבורה תפארת, נצח עוד. במקום ככב תפארת ומלכות. So what happened after you open it up? You open it up in חגת נע. חסד גבורה תפארת, נצח עוד. במקום כתר חוכמה בינה, תפארת ומלכות. Instead of it replaced the כתר חוכמה בינה, תפארת ומלכות into חגת נע. So 5 against 5. בסוד של A, היינו בינה, אמירה בחוכמה דלב נתיבות. What really happened here? How is that system work? It's the letter A. It represents the letter A, which represents Bina. If we talk about Yud Kevav K in order from above to below. So now we start dealing with Bina. When we're dealing with Bina, we know Bina is to supply the light of wisdom to Malchut. But Bina is only Chasadim. We spoke about many times. So we spoke, but Rav Brandwein teaching us that many times. The A of Bina is in charge of delivering light of wisdom. Even the Bina is nothing to do with wisdom, it only has to do with Chasadim. But for the sake of taking it down to Malchut, it has to change its behavior for the sake of the belower. So we call that light of wisdom Meira b'chokhmah de lev netivot. So every time we talk about Lamed Bet Netivot Chokhmah, 32 paths of wisdom, we are meaning that the Bina is in Vav. שבהם הולך קו זה, שהוא סוד ו' זה זר אנפין. Because that letter ו' from the י' כו' K, or זר אנפין if you want to call it, that's how that pipe, in a way of זר אנפין, deliver from above to below. 500 שנים, he give it time, 500 years. Why does he have to give it 500 years? כנודע, because we know שמוחין דבינה הם מאות. When we talk about בינה, we talk about hundreds. ולאיתה מתפשטת עד עוד, זר אנפין is tent, and מלכות is אחדים, singular. ולאיתה מתפשטת עד עוד, הם 500. And because בינה has to influence till חגת נע, as I said before, or as I more say before, כזה גבוהה תפארת נצח עוד, that's why it's 500, because 5 ספירות, coming all from בינה, 500. וכשיורד למטה אל הצדיק, הוא נתקן down to the צדיק, הוא is צדיק, יסוד, very good, שהוא יסוד, נקרא שיעור, we call it measurement. כי מסך די יסוד ממעט את הערת החוכמה שלא תאיר בגר שלה. Because what is the מסך of יסוד does? מסך of יסוד does that the light of wisdom will not shine in ג' ראשונות שלה, אלא בו' קצוות. So it will not shine in גר, because the גר of חוכמה is a strong light, right? ו' קצוות is without ג' ראשונות. לכן אפשר לשער את הערת המדרגה מהירה בו' קצוות לחוכמה לבד, לכן נקרא שיעור. Why do we call it measurement? Say that more of Brandwein. Because we are talking about, when we are talking from יסוד and down, now it's only shine ו' קצוות. What is ו' קצוות? without ג' ראשונות. You take the ג' ראשונות out. וכשעולה למעלה אל אם העליונה שהוא בינה, when that light go back up to בינה, דהיינו שממשיך קומת החסדים, ומלביש בה את הערת החוכמה. Tell us more of Brandwein. What does that mean, go up? Meaning, in one way, it's draw the light of mercy, okay?
and he can deal with the light of wisdom, because you cannot deal with the light of wisdom without light of mercy. And if we do, you don't enjoy the benefit of light of wisdom, because the light of wisdom is strong. It's a strong light, and you need something to capture it, something to put clothing into it. ואז יש הארת גר במדרגה, וזה נקרא קומה. And then by doing both of those system, light of Chasadim, light of Chokhmah, you are actually creating gar, you're creating Gimel Rishonot, and we call it koma. Koma, we call it levels, like floor. In Hebrew, you say koma is a floor. So it's a level. Koma, komat adam, how height are you? Ma komato. It's also, so the measurement become koma. היינו הארת החוכמה נמשכת על ידי קו האמצעי. It's a light of wisdom that being balanced or being drawn by the center column. בסוד הדבר, מה שאומר, כתוב, ויומודו בעומר. If you remember in the Torah, when the measurement was Omer, O-M-E-R. Omer is a measurement out used to capture the wheat or the barley. It's a bunch. So it's midah, it's a measurement. But what's the code is? This is the upper Shekhinah. You have the lower Shekhinah, Malchut, upper Shekhinah, Bina. שהוא בחסד כי חפץ חסדו. We know that Bina is only chesed, chasadim. Because she like chesed. Usod Omer Naki. We call that Omer, we call that wheat and barley clean. She Omer la Golgolet, it's mentioned in the Torah, a certain measurement of Omer to the Golgolet, to the skull, literally mean for each person. She a Galgalta. Kabbalistically, it doesn't mean like simply for every person, it means Galgalta. When we have Galgalta, we have Av, Sag, okay? So we have different parts of him, we have different system. שהיא הגלגלתא של ראש זעיר אנפין. This is the גלגלתא of זעיר אנפין, שהוא סוד אור המקיף של המוחים. What is the גלגלתא of זעיר אנפין? Is אור מקיף, surrounding light of the light that come down to זעיר אנפין. והשכינה התחתונה, the lower שכינה, what we say before, מלכות. היא סוד ספירת העומר. Is the secret of ספירת העומר, המקבלת הארת החוכמה לעצמה. What does מלכות want in the end of the day? Light of wisdom. מלכות is the light of wisdom, בחינה ד', light of wisdom. So now, receiving light of wisdom to herself, שבה מונים 7 ימים. Now you know why we do ספירת העומר, האדמו"ר of פרנטיין. שבה מונים 7 ימים. We're counting 7 days. היינו שמקבלת הארת חגת נעים דזעיר אנפין. Because now, after we did the Tikkun of light of wisdom, removing the gar, connected to Chasadim, now the Malchut receiving Chagat Naim of Zeir Anpin, Chesed Gvurah Tiferet Netzachot Yesod Malchut, שנקראים 7 ימים, that's why it's 7 days, שהם 7 שבתות. And then we do 7 times 7, 49, exactly like ספירת העומר. 7 שבתות. כי כל הספירה כלולה מזין, every ספירה is 7 when we talk to מלכות. כגון חסד שבחסד וכו' וכו'. So you have חסד בחסד the first day, גבורה שבחסד second day, right? שיש בהם מבית ימים, מ7 פעמים, 6, של כל ימות השבוע. And you have 42 days, which is 6 days times 7, 42, right? Why דווקא 42? Why not 49? מבית ימים מ7 פעמים, 6 כל ימי שבוע. If we only do 7 times 6, you get 42, שהם חגת נאי. But this is only חגת נאי without מלכות. ו7 שבתות, when we say 7 שבתות, 7 שבת, מלכויות. Because what is שבת? It's מלכות. של כל ספירה, הרי ממתת. That's why it's 49. Because if you talk about from זעיר אנפין, point of view it's 42. When you talk about from מלכות, point of view it's 49. שהם ממתת פנים טהור. This is the 49 pure face, הנרמזים, במ"ט אותיות של שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, that are correlated or connected to the 49 letters of שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, which are 25 letters, with ברוך שם, okay, it's 24 letters, together you have 49. That's a connection to 49. So every time you say שמע ישראל, you're doing the ייחוד of זעיר אנפין למלכות. The Shema is Zeir Anpin. The Malchut is Baruch Shem.
Together you have a yichud, you have a connection between Zeir Anpin and Malchut. When you put them together, it's 49. So now he's going to go into the Kabbalistic meaning of it. פירוש, המלכות נבנית במוח בינה דזעיר אנפין. How is Malchut built? Malchut is built from the moach, from the mochin, from the light, from the energy of Bina, okay, of Zeir Anpin, as it's written in the Idra Rabbah, Mechalala Tanya, from the space of the second. What does that mean? Ainu Halal Asheni, said to us that moach brandwein, the second space, Shel Gimel Chalalei HaMochin DeZeir Anpin, of 3 space that exist within the livelihood or the life or the light of Zeir Anpin. מתבקע ומתפשט אחד מהברורה האחרה, tell us the Idra Rabbah, מתבקע, meaning it open and spread, some type of spring, other spring, היינו הקו שמאל שהוא בינה, which is left column of בינה. ומתפתחים נון תרעין, מילים נון תרעין לתחתין נון יומין באורייתא. And from that, from the left column of בינה, we have an awakening of 50 gates, of the 50 days of Torah. What is 50 days? היינו ביום החמישי בספירת העומר. What happened in the 50 days of ספירת העומר? שבו ניתנה התורה. The Torah was given. והעניין הוא, כי בית המוחין דזעיר אנפין, של חוכמה בינה, the two מוחין, the two strong energy that come to זעיר אנפין, is חוכמה ובינה, הנה מוח החוכמה, ובימין, the livelihood or the energy of חוכמה is in the right column, שמאיר בחסדים. What is being the right column? It shine with חסדים. מכוסים, cover, because חוכמה, cover חסדים, כמו אבא ואמא עילאין, like אבא ואמא, like father and mother of above. והארת החוכמה, הנפתחת בו, כדי לקבל ולהשפיע לקו שמאל. The only reason that is awakening the light of wisdom is to basically influence the left column, שהוא בינת זעיר אנפין, which is בינת זעיר אנפין. How is בינה going to get the light that it needed, light of wisdom from חוכמה? חוכמה is to open it for בינה to receive it, it's above it. והוא עצמו אינו משמש בהארת חוכמה להיותו קו ימין. But the חוכמה of זעיר אנפין is not active in light of wisdom because it's a left column light. It's only קו ימין. הוא מתחלק לדלת בחינות. It's divided to 4 categories. חוכמה, בינה, ימין דעת ושמאל דעת. So it's divided to חוכמה, בינה, right column of דעת, left column of דעת. כמו אבא ואמא עילאין. Like father and mother עילאין. When you say like father and mother עילאין, is related to the right column of דעת and left column of דעת. ולהיות שאין החוכמה מתגלית בזעיר אנפין לחוכמה דאור ישר. And because the light of wisdom that is in the זעיר אנפין is not light of wisdom of straight light, רק בינה שחזרה לחוכמה, it's only בינה that went back to חוכמה to get the light from מלכות. So it's a system that changed. לכן נבחן שאין בכל בחינה בדלת הבחינות של המוחין רק 8 ספירות. For that reason, it's only 8 ספירות. Because if you count בינה all the way to מלכות, you have 8. רק 8 ספירות, מבינה ולמטה. ודלת פעמים 8 הם למד ב'. And if you count from בינה down, is 8. And if you count 4 מוחים, you have חוכמה, and בינה, and ימין דעת, שמאל דעת, of זעיר אנפין, it's 4. 4 times 8. 32, no coincidence that Torah starts with בראשית ב' and end up with למד ישראל, למד ב'. לכן כתוב באידרא רבא, ונפיק בהו מוחא דשריה באיד חללה לב שבילין דרוכין דחכמתה. From that reason, it's in the Idra Rabbah. The reason that more ones bring the Idra Rabbah, Tikkunei Zohar, Idra Rabbah, because Idra Rabbah basically has all the secret, but it's hidden. And because of that, from Ahu Mocha, from that brain, from that livelihood, from that energy, in that space of Zeir Anpin, there is 32 paths of Chokhmah. Now you know the 32 paths of Chokhmah, what it is. Now that was the right brain. Moach HaSheni, שהוא מוח הבינה, the second brain, which is the brain of בינה, הוא עצם הבינה שחזרה לחוכמה. It's the בינה that went back to חוכמה, מקבלת מלאו נתיבות רע חוכמה. Why בינה went to חוכמה? Because she need to receive the 32 path, to pass it on. ובשביל שהשיעור החוכמה מתגלה הוא רק ו' קצוות החוכמה, but the amount of light of wisdom that revealed is only ו' קצוות. It doesn't reveal the גימל ראשונות.
cannot. Just Vav Ktsavot. לכן אין לה אלא בחסד ולמטה. If it's only Vav Ktsavot, what is Vav Ktsavot? The word Vav Ktsavot. Vav means 6. Ktsavot means ending. Zeir Anpin is within it 6. So if it's like this, it's only from Chesed and below. משום שבינה מתפשטת עד עוד. Because Bina can only influence till sphere of Od. Why Dafka Od? Why not Malchut? Because Od is basically the end of the system. ואין בה יסוד המלכות, doesn't have יסוד המלכות. על כן נבחנת ל5 פעמים 10. That's why it's considered 5 times 10. If it's 5 times 10, we know what it is, which is Nun, which is בינה. שזה מורה על ו' קצוות דגר. And that relate to what we call ו' קצוות of גר. 6 ending of גר. ו5 פעמים 10 הוא סוד נן שוערים. Now we know why it's called 50 שערי בינה. That's why it's called 50. והוא סוד 50 יום של מתן תורה. It's also another explanation why 50 days is the Matan Torah, is when you get the Torah. Why you don't do, after all, we start Sfirat Omer a day after the Seder. So it's a way from Pesach till the Torah was giving, till Shavuot, it's 51 days. Or Lama you have to wait extra day after Sfirat Omer? Why you do that? Now you know why. Because you have to have exactly 50. Second question, why you don't count the first day? Because the first day is the Gadlut. You don't need it. Only after the second day, it's going to get to Katnut, and we have to rebuild everything again for the Mocha of Zeir Anpin. נו, שהרבעו סוד 50 יום של מתן תורה. וזהו ההפרש בין מוח חוכמה לזעיר אנפין, שבחלל הימני. Now you know the difference between מוח חוכמה of זעיר אנפין in the right column, ומוח בינה זעיר אנפין in the left column. כי מוח חוכמה להיותו רק מבחינת תחילת החוכמה להשפעה. The more chokhmah in the right column is only open itself, like patach. That's why every time you see in the Sidur, baracha that has to do with chokhmah, it's patach. לפתוח. ואין בו שום מדובר מבחינת קבלה על עצמו. But in chokhmah, it doesn't have a receiving force. על כן מתחיל מבינה ולמטה. So the system really starts from בינה and below. ואף על פי שבינה היא מגר, מכל מקום מבחינת פתיחת החוכמה נפתחים גם גר החוכמה, ואינה נסתרת והחוכמה דאור ישר. Even you should ask a question, say Rabban, that more brother. But Bina is also given Rishonot. How come? Well, it's different, they say. בכל מקום, it's, מבחינת פתיחת החוכמה נפתחים גם גיבל ראשונות לחוכמה, ואינה נסתרת החוכמה דאור ישר. It opened the gar of חוכמה for Bina, but it hidden the אור ישר of light of wisdom. שאין כך מוח הבינה, שמחזמנים, but in the left column of זעיר אנפין, which is בינה, להיות החוכמה שבו the light of wisdom there, מבחינת הקבלה, על כן אין בו אלא נון שערים. It's more from a receiving point of view. It's not patuach. That's why it's called tzere. The nikud of bina is tzere. It's different than patach. Chokhmah is opening the light of wisdom for the influence. But bina, it's from the receiving point of view. It's building already the receiving force. There is the receiving force. It's from chesed till od. So it's 10 each, 50. דהיינו מחסד ולמטה. ואפילו הבינה לא מאירה בו, כי בינה, מבחינת גר, היא, וגר דחוך בעיניים מקובלים בחוכמת הכרעת הקו אמצעי. And there is no gar until Mashiach will come. You cannot reveal the גימל הראשונות until the Mashiach come. So it's a lot of light. אינם מקובלים בחוכמת הכרעת הקו אמצעי. It's not received because the center column. What is the center column? Center column is removing the גימל הראשונות, putting אורות החסדים בין החוכמה, with unification, שהוא שיעור הקומה. שכל שכן מלכות שבה החוכמה, מבחינת הקבלה לעצמה. If you look at מלכות, where it's received the light of wisdom, to receive it, כי אפילו זעיר אנפין לא מקבל החוכמה רק לגלות אותו במלכות. Also זעיר אנפין is already received the light of wisdom, so he can give it to מלכות. לכן אומר, ושכינתה תתה יהיו ספירת העומר. And that's why it says the lower שכינה, which is מלכות, is the ספירת העומר, is the counting of the עומר. שבה הרד וקצוות החוכמה מתגלה, because there, the light of wisdom is revealed, but only in וקצוות, because of זעיר אנפין went to. דבא משבע, כי כל האורות במספר וחשבון במלכות. All the light, when we do the measurement, is in Malchut, which is Memtet, which is 49. And Memtet Anpin Tao, 49 pure face. היינו בית הייחודים שבקריאת ייחוד העליון שהוא ישמע, that's not the Shema Israel, as we did it 49, which is Baruch Shem. We continue next time.